Charine Nirvisesha Sunyavadi Pasachya Dishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Well, perhaps we'll begin just by reading a song of Narottama Das. E baro karuna karo Vaishnava Gosai Patita Pavana Toma Bine Kehonai Jahara Nikate Geli Papo Durijai E Mona Doyala Prabhu Keba Kotapai Gangara Parasha Hoile Paschate Pavan Darshani Pavitra Karo E Tomargan Haristani Aparade Tare Harinam Tomastani Aparade Nahi Paritran Tomar Hridoye Sada Govinda Bishram Govinda Kohena Mora Vaishnava Paran Prati Janme Koryas Charanera Duli Narottame Korodoya Apanara Boli. This song is Vaishnavi Vigyapti, prayer to the Vaishnava. Эта песня называется «Вайшнави Вигьяпти» или «Молитва Вайшнаву». O Vaishnava Goswami, please be merciful to me now. There is no one except you who can purify the fallen souls. «О Вайшнав Госвами, прошу тебя, будь милостив ко мне. Кроме тебя нет никого, кто может очистить падшие души». Where does anyone find such a merciful personality by whose mere audience all sins go far away? Где еще можно найти такую милосердную личность, одна встреча с которой уносит все грехи? After bathing in the waters of the sacred Ganges, many times one becomes purified, but just by the sight of you, the fallen souls are purified. This is your great power. Чтобы воды священной Ганги очистили человека, он должен много раз совершить неомовение. Ты же настолько могуществен, что падшие души очищаются, просто увидев тебя. The holy name delivers one who has committed an offense to Lord Hari, but if one commits an offense to you, there is no means of deliverance. Того, кто нанес оскорбление Господу Хари, спасает святое имя, но тому, кто оскорбит тебя, нет спасения. Your heart is always the resting place of Lord Govinda, and Lord Govinda says, the Vaishnavas are in my heart. В твоем сердце всегда находит успокоение Господь Говинда, и вместе с тем Господь Говинда говорит: «Вайшнавы в моем сердце». We recall the statement of Lord Narayan to Durvasa Muni, which is found in the 9th canto. В этой связи вспоминаются слова Господа Нараяна, обращенные к Дурвасе Муни, 9-й песне Бхагаватам. Yes, the devotee is in my heart, and I am in the heart of the devotee. Преданный пребывает в моем сердце, а я пребываю в сердце преданного. I do not know anyone else but my devotees, and they do not know anyone else but me. Я не знаю никого, кроме моих преданных, а мои преданные не знают никого, кроме меня. I desire the dust of your holy feet. In every birth I may take, please consider Narottama Das yours, and be kind upon him. Каждая из последующих жизней, сколько бы их ни было, я хочу осыпать свое тело пылью с твоих лотосных стоп. Знай же, что Нароттама твой, пожалуйста, будь милостив к нему. Another famous song by Narottama Das. That one was from Prarthana. He had two main collections of songs. That one, Vaishnavi Vigyapti, was from Prarthana. Эта песня Вайшнави Вигьяпти из сборника, который называется Прартхана. У Нароттама Даса было два таких наиболее известных сборника. This one is from Prem Bhakti Chandrika. А следующее будет из Прем Бхакти Чандрики. Shri Guru Vandana. Называется Шри Гуру Вандана. Which we know every day is sung in the ISKCON temple, Shri Guru Charana Padma. Это тот самый баджан Шри Гуру Чарана Падма, который каждый день исполняют в храмах Искон. The lotus feet of the spiritual master are the abode of pure devotional service. I bow down to those lotus feet with great care and attention. My dear brother, my dear mind, it is through the grace of the spiritual master that we cross over this material existence and obtain Krishna. Make the teachings from the lotus mouth of the spiritual master one with your heart,
and do not desire anything else. Attachment to the lotus feet of the spiritual master is the best means of spiritual advancement. By his mercy, all desires for spiritual perfection are fulfilled. He who has given me the gift of transcendental vision is my Lord, birth after birth. By his mercy, divine knowledge is revealed within the heart, bestowing prema bhakti and destroying ignorance. The Vedic scriptures sing of his character. O spiritual master, ocean of mercy and friend of the fallen souls, you're the teacher of everyone and the life of all people. O master, be merciful unto me and give me the shade of your lotus feet. May your glories now be proclaimed throughout the three worlds. Are you able to translate that? Yes, yes. Лотосные стопы духовного учителя – единственный путь обретения чистого преданного служения. С благоговением и великим почтением я склоняюсь к его лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны. Единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, исходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя – лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания. Он вернул мне зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание, потому он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую прему и рассеивает мрак невежества. Ведические писания воспевают его возвышенные качества. О духовный учитель, о океан милости и друг падших душ, ты наставник и господин преданных. О господин, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава о тебе разнесется по всем трем мирам. Narottama Dasa Thakura appeared in Keturi Gram in what is now East Bengal, Bangladesh. Нароттама Даса Тхакур явился в Кетури-граме в Восточной Бенгалии, который сейчас называется Бангладеш. He was the son of a king, Raja Krishna Das. Он был сыном царя, его отца звали Раджа Кришнадас. The only son. Единственным сыном. And from early age, he was a very brilliant student. С самого детства он демонстрировал незаурядные способности в учебе. But his parents, of course, were hoping that he would marry and take charge of the family affairs. Родители надеялись, что в должный срок он обзаведется семьей и примет бразды правления семейным имуществом. But he, heard about Lord Gauranga, Lord Nityananda, as, they were famous throughout Bengal. Однако Нароттам слышал о Господе Гауранге, Господе Нитянанде, они были очень популярны в Бенгалии. And also he heard about Sri Vrindavan Dham and the great Vaishnavas there. И также он слышал о Шри Вриндаван-дхаме и о великих вайшнавах, которые живут там. So he had a strong desire to go there. И у него развилось очень сильное желание отправиться туда. But his parents had some guards, similar to Raghunath Das Goswami. It's very difficult for him to leave. Как и в случае Рагунатхи Даса Госвами, родители приставили к нему стражу, так что уйти из дома было практически невозможно. But at one point, the Nawab of Bengal called for his father and uncle. They had to go to meet him. Однажды Набоб Бенгалии вызвал к себе отца и дядю Нароттама, и те вынуждены были подчиниться. So Narottama took the opportunity and left for Vrindavan. А Нароттам воспользовался этой возможностью и сбежал в Вриндаван. There he was joined by Srinivas Acharya and Shyamananda from Orissa. Srinivas was from Bengal, Shyamananda from Orissa. Там он познакомился со Шринивасой Ачарьей из Бенгалии и с Шьяманандой из Орисы. They three studied under Jiva Goswami.
Втроем они обучались у Дживы Госвами. Narottam also met Lokanath Das Goswami, who was the senior-most amongst the Vaishnavas. Также Нароттам Дас познакомился с Локанатхой Дасом Госвами, который был самым старшим из вайшнавов в то время. Lokanath Goswami didn't accept disciples, but Narottam was very attracted to him and very much aspired to become his disciple. Локанат Госвами не принимал учеников, но Нароттаму он очень понравился, и Нароттам задался целью стать его учеником. But at first Lokanath was not agreeable. Но Локанатх по первости отказывался. But still, Narottam, he used to perform menial service for Lokanath Das Goswami. Нароттам не сдавался, и он продолжал служить Локанатхе Дасу Госвами, не гнушаясь даже самой черной работой. Lokanath Das Goswami would early morning go to the Yamuna to take bath on the way. There was a place where he would pass stool. So Narottam used to clean after him, and he would also make sure the pathway was clean and the bushes were trimmed. Каждое утро Локанат Дас Госвами рано утром шел на Ямуну совершить омовение. По пути там было место, где люди опорожнялись, и после этого Нароттам убирал это место. Он также расчищал тропинку к Ямуне и даже подстригал кусты вдоль этой тропинки. So after some months, Lokanath Goswami, he found out who was doing this. Через несколько месяцев Локанат Дас Госвами выяснил, кто это все делает. And at the end of about 1 year, he accepted Narottam Das as his only disciple. И год спустя он принял Нароттам Дас, и тот стал его единственным учеником. So these three young men, Narottam, Srinivas, and Shyamananda, they were very excellent students. They became very well versed in the scriptures and the writings of the Goswamis. И вот эти три молодых вайшнава, Нароттам, Шринивас и Шьямананда, выучились очень хорошо у Дживы Госвами и стали блестящими знатоками трудов Госвами. And eventually Jiva Goswami decided to send them back to Bengal and Orissa to take the books of the Goswamis there and also to preach Krishna consciousness. И в какой-то момент Джива Госвами решил отправить их обратно в Бенгалию и Орису, чтобы они отвезли туда труды Госвами и чтобы они проповедовали там сознание Кришны. The books of the Goswamis were written in Sanskrit. Госвами свои труды писали на санскрите. So, they had to be taken to Bengal, also translated to Bengali language. Поэтому их нужно было не просто привезти в Бенгалию, их нужно также было перевести на Бенгалии. Just I'm reading another bhajan here. Я сейчас прочитаю еще один баджан. Ishtadevi Vigyapti, prayer to one's beloved Lord. Называется Иштадеви Вигьяпти или молитва любимому Господу. Also from Prarthana. Это тоже из Прартханы. Hari Hari Bifale Janama Goinanu. Manushya Janama Paya Radha Krishna Nabhajya Janiya Shuniyam Bishakainu. Golokera Premadana Harinama Sankirtana Ratina Janmili Kenitai. Sangsara Bishanali. Dibanishi Hiajwali Juraiti na Koinu Upai Brajendranandan Ye Sachisuta Hoilu Se Balaram Hoilu Nitai Dinahina Jata Chilo Harinami Udarilo Tarashakshi Jagai Madai Haha Prabhunanda Sutta Brishabhanu Sutta Juta Korana Koroe Baro Narottama Dasa Koi Na Teli Horangapai Toma Bini Kayache Amar. Oh Lord Hari, I've spent my life uselessly, having obtained a human birth
and having not worshipped Radha and Krishna, I have knowingly drunk poison. О Господь Хари, я напрасно прожил жизнь, обретя человеческое рождение, но не поклоняясь Радхе и Кришне, я сознательно пил яд. The treasure of divine love in Goloka Vrindavan has descended as the congregational chanting of Lord Hari's holy names. Why did my attraction for that chanting never come about? Day and night my heart burns from the fire of the poison of worldliness, and I have not taken the means to relieve it. Сокровище божественной любви Галоки Вриндавана не зашло как совместное воспевание святых имен Господа Хари. Почему же я не испытываю влечения к нему? Сутки напролет мое сердце горит в огне мирской суеты, а я даже не пытаюсь погасить это пламя. Lord Krishna, who is the son of the king of Braja, became the son of Sachi. Lord Chaitanya and Balaram became Nitai. The holy name delivered all those souls who were lowly and wretched. The two sinners, Jagai and Madai, are evidence of this. Господь Кришна, сын царя Вража, стал сыном Шачи, Господом Чайтанья, Баларама Нитаем. Святое имя спасло всех падших и несчастных, даже таких, как Джагай и Мадхай. O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by the daughter of Vrishabhanu, please be merciful to me now. Narottama Das says, O Lord, please do not push me away from your reddish lotus feet, for who is my beloved except for you? Господь Кришна, сын Нанды, сопровождаемый дочерью Вришабану, молю тебя, будь милостив ко мне. Нароттама Дас говорит: Господь, не отталкивай меня от своих стоп, подобных красноватому лотосу, ибо мне некого любить, кроме тебя. Okay. Here's another song. И еще одна песня. Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath E Choi Gusayar Kari Charana Vandan Jaha Hoiti Bignanash Abhishta Puran E Choi Gosai Jar Mui Taradas Tansabara Padarena Mora Panchagras Tandara Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoi E Abilas E Choi Gosai Jabi Braji Koilabas Radha Krishna Nityalila Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Brindaban Shri Guru Vaishnava Padma Jayaman Shri Guru Vaishnava Padma Koryash Nam Sankirtan Kohe Narottama Das. O Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you who are known as Yadava, Hari, Madhava, and Keshava. Господь Хари, Господь Кришна, я склоняюсь перед тобой, известным как Ядава, Хари, Мадава и Кешава. O Gopal Govinda Ram, Shri Madhusudan, Giridhari Gopinath, Madan Mohan. О Гопал, Говинда Рама, Шри Мадхусудана, Гиридхари Гопинат, Мадана Мохан. All glories to Sri Chaitanya and Nityananda, all glories to Sri Advaita Acharya and his consort, Sri Sita Thakurani, all glories to Lord Hari, the spiritual master, the Vaishnavas, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. Слава Шри Чайтанье Махапрабху и Нитянанде Прабху, слава Адвайте Ачарье, его супруге Сити, слава Гададхару Пандиту и всем преданным Господа Чайтанье во главе с Шривасом Такуром. I have another text here. All glories to Lord Hari, the spiritual master, the Vaishnavas, Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita. Слава Господу Хари, всем вайшнавам, Шримад Бхагаватам и Бхагавата Гите. What have you got? It's a commentary or it's a translation? No translation, but the verse is different. There is no Bhagavad Gita here. I'll try to find another one.
У меня какая-то версия немного другая мне нашлась с переводом без Бхагавата-гиты. This is correct here. Не-не-не. Bhagavata Gita. Bhagavat is the Bhagavatam. Gita is the Bhagavad Gita. So I don't know what that is, but according to the Bengali, this translation is correct. Yeah, I found the correct one. Ага. All glories to Sri Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, and Raghunath Das Goswami. Я возношу молитвы и хвалу Шри Рупе, Шри Санатане, Рагунатхе Бхатте, Шри Дживе, Гопале Бхатте и Рагунатхе Дасу Госвами. I offer my obeisances to the feet of these 6 Goswamis. By offering them my obeisances, all obstacles to devotion are destroyed and all spiritual desires are fulfilled. Без причинной милости 6 Госвами можно преодолеть все препятствия на пути бхакти, обрести служение божественной чете, исполнив все свои желания. I am the servant of that person who is the servant of these 6 Goswamis. The dust of their holy feet is my 5 kinds of foodstuffs. Я слуга слуги 6 Госвами, и пыль с их лотосных стоп – это 5 видов моей пищи. This is my desire, that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of these 6 Goswamis. Единственное мое желание – жизнь за жизнью служить лотосным стопам 6 Госвами. Я хочу всегда находиться в обществе чистых вайшнавов. When these 6 Goswamis lived in Braja, they revealed and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. Живя во Врадже, 6 Госвами описали божественные игры Шри Радхи Кришны. Absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and the holy Vaishnavas, chant the names of Lord Hari in ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan. Сосредоточив ум на божественных стопах духовного учителя и святых вайшнавов, воспевайте в упоении имена Господа Хари и поклоняйтесь трансцендентному миру Вриндавана. Desiring the lotus feet of Sri Guru and the Vaishnavas, Narottama Das sings the Sankirtan of the holy name. Желая обрести прибежище лотосоподобных стоп Шри Гуру и Вайшнавов, Нароттама Дас поет Санкиртану святого имени. So anyhow, Srila Jiva Goswami sent them back to Bengal with a, let's say, a bullock cart loaded with all the books of the Goswamis. Итак, Джива Госвами отправил в Вриндаван наших 3 преданных вместе с воловьей повозкой, которая была загружена трудами Госвами. Sent them to Bengal, huh? В Бенгалию отправил. So on the way in the kingdom of Vanavishnupur, they had stopped for the night and they were resting. Их путь пролегал через царство, которое называлось Вана-Вишнупур. Там они остановились на ночлег. The king of the Vanavishnupur was called Bir, and some astrologers told him that a caravan is passing your kingdom with great treasure. Правил Вана-Вишнупуром царь по имени Вирхамвир. У него был астролог, который сказал ему, что сейчас через твое царство проходит караван, который несет несметные сокровища. So he sent some of his men who stole all those scriptures in the night. Царь отправил своих людей, которые под покровом ночи украли все священные писания. And brought them to the palace where they were stored in a room. Принесли их во дворец, и там царь поместил их в особую комнату. So naturally, when they woke up, the 3 sadhus were distraught to see that the scriptures had been stolen. Когда 3 садху проснулись, они к великому своему отчаянию увидели, что священные книги исчезли. And they decided that Srinivas would remain and try to contact the king for help
to recover the scriptures, and the other two would continue to Bengal, and Shyamananda would then eventually go to Orissa. И они договорились, что Шринивас останется здесь, чтобы обратиться за помощью к местному правителю, а Нароттама и Шимананда продолжат путь в Бенгалию, откуда Шимананда направится в Орису. Srinivas, of course, he was a Brahmana. Шринивас был брахманом. So he went to the king's court, and there he engaged in discussion with other Brahmanas. Шринивас отправился ко двору, и там вступил в философский диспут с другими брахманами. And, you know, he became quite well known as a brilliant scholar. И вскоре он прославился как замечательный знаток священных писаний. And this came to the king's attention. И молва о нем дошла до царя. So he was invited to speak before the king and before everyone, and the king was very much impressed. Шриниваса пригласили выступить перед царем и перед его окружением. Он выступил, это произвело на царя очень большое впечатление. And he offered, you know, some charity to Srinivas, and Srinivas told him how he was looking for those scriptures. Царь предложил Шринивасу пожертвования, и Шринивас сказал, что на самом деле я ищу пропавшие книги. So then the king realized his great mistake, and he returned the scriptures. Тут царь понял, что он натворил, и вернул эти книги Шринивасу. And begged forgiveness for his offenses. И стал молить прощения за оскорбления. And he became a disciple of Srinivas, as did his wife. И он даже стал учеником Шриниваса, царь и царица. So then Srinivas was able, he also gave assistance to take the scriptures to Bengal. И далее царь помог отправить эти священные писания в Бенгалию. So in the meantime, Narottama had returned to Ketturi and begun his preaching work. Нароттам тем временем вернулся в Кетури, где начал проповедь. There are three famous places at Ketturi. There's the actual birthplace of Narottama Thakur, where there's a temple. В Кетуре всего три основные достопримечательности. Первое – это место рождения Нароттама Даса Тхакура, там стоит храм сейчас. And there's Prem Tali on the bank of the Ganga, where he attained Krishna Prema. Есть место на берегу Ганги, которое называется Прем-Тали. Это место, где Нароттама обрел Кришна Прему. And there's also Bhajan Stan, where he used to perform his bhajan. И третье место – Баджан-стан, место, где Нароттама совершал свой баджан. Every year in Ketturi, on the disappearance day of Narottama Dasa Thakur, which I think is in October, there's a very, very big festival in Ketturi for about 3 days. Many millions of people come there. В день ухода Нароттама Даса, это примерно в октябре, каждый год в Кетуре проходит трехдневный фестиваль, куда стекаются буквально миллионы людей. It was predicted, actually, that part of the Ganga is known as the Padma. Ганга, вот в том месте, где она протекает через Кетури, называется Падма. Just as the part passing Mayapur is known as the Bhagirath. Как, например, та часть, тот рукав Ганги, который течет через Майяпур, называется Бхагират. Bengal, Ganga divides into many different. Дело в том, что в Бенгалии Ганга разделяется на несколько русел. So once Mahaprabhu, he went to the bank of the Padma and he deposited Krishna Prema in the Padma river. И еще до рождения Нароттама Господь Чайтанья пришел на берег Падмы и вложил в реку Падму Прему.
And he called out, Nara, Nara. И стал восклицать: «Нара, Нара!» So later Narottam came and he obtained that prema at that place, Prem Tali. И позже в это место пришел Нароттам и получил из реки Прему, поэтому это место называется Прем-Тали. Also, actually, when he came to Bengal, he visited Navadvip, where he met some of the older Vaishnavas who had been associates of Lord Chaitanya, and he visited many holy places. После возвращения в Бенгалию Нароттам Дас также посетил Навадвипу и другие святые места, где встретился с уже пожилыми вайшнавами, которые помнили Господа Чайтанью. And he also actually went to Puri and visited many holy places there, including the Tota Gopinath temple, where Lord Chaitanya entered and left, departed from this planet. Также Нароттам побывал в Пури и посетил многие святые места там и в окрестностях, включая храм Тота Гопинатхи, в котором Господь Чайтанья ушел из этого мира. Then he went to Ketturi, and from there he preached all over Bengal. He traveled extensively, and he wrote these many wonderful bhajans. Затем он вернулся в Кетури, начал там свою проповедь. Оттуда он проповедовал очень мощно, и там он писал свои баджаны. So I'm reading another bhajan here. Давайте еще один прочитаем баджан. First I'll read Saparshada Bhagavat Viraha Janita Vilapa, lamentation due to separation from the Lord and his associates, also from Prarthana. Этот баджан называется «Разлука с Вайшнавом», он тоже входит в Прартхану. Jayanilo Premadana Karuna Prachur, Henu Prabhu Kota Gela Acharya Thakur, Kahamura Sarup Rupa Kaha Sanatan, Kaha Dasaraganath Patita Pavan, Kahamura Bata Yoga Kaha Kaviraj, Ekakale Kota Gela Gora Nataraj, Pashani Kutibo Mata Anale Pasibo, Goranga Gunera Nidi Kota Gele Pabo, Se Sabashangira Sangi Je Koilo Bilas, Sheshanga Napaya Kande Narottama Das. He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where is such a personality as Srinivasacharya gone? Полный милости и сострадания, он даровал нам это сокровище, божественную любовь. Куда же ушел он, Шринивасачарья? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Где мои Сварупа Дамодара и Рупа Госвами? Где Санатана? Где Рагунатха Дас, спаситель падших душ? Where are my Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishna Das Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Где мои Рагунатха Бхата и Гопала Бхата? Где Кришнадас Кавирадж? Куда так неожиданно исчез великий танцор, Господь Гауранга? I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Я разобью свою голову о камни и брошусь в огонь. Где мне найти Господа Гаурангу, воплощение всех замечательных качеств? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Неспособный приблизиться к Господу Гауранге, сопровождаемому всеми этими преданными, в обществе которых он проводил свои игры, Нароттама Дас просто плачет. And here's another song, Shaki Brinde Vigyapti, prayer to the Shakis from Prarthana. И еще одна молитва Сакхи Бринди Вигьяпти, молитва Сакхи, тоже из Прартханы. Radha Krishna Prana More, Jugala Kishore, Jivani Marani Gati Orna Himor, Kalindira Kulikeli Kadamberavan, Ratana Bediru Parbushabudujan, Sham Goriangi Dibo, Chua Chandaner Ganda, Chamara Dulabo Kabi Heri Mukachandra, Gatia Mala Tirmala Dibu Dohar Gali,
Adhari Tulia Dibu Corpora Tumbuli, Lalita Vishaka Adi Jota Saki Brinda, Agyaya Koribo Seva Charanara Vinda, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranu Das, Seva Bilasa Kori Narottama Das. The divine couple, Sri Radha and Krishna, are my life and soul. In life or death, I have no other refuge but them. Юная божественная чета Шри Шри Радха и Кришна – моей жизни душа. Ни в жизни, ни в смерти нет у меня иного прибежища. In a forest of small kadamba trees on the bank of the Jamuna, I will seat the divine couple on a throne made of brilliant jewels. Я возведу божественную чету на трон, украшенный драгоценностями, в сени деревьев Кадамба на берегу Ямуны. I will anoint their dark and fair forms with sandalwood paste scented with chua, and I will fan them with a chamara whisk. Oh, when will I behold their moonlike faces? Когда же я смогу нанести ароматную сандаловую пасту на тела Господа Шимасундары и Шримати Радхарани? Когда я буду обмахивать их чамарами? Когда я увижу их луноподобные лица? After stringing together garlands of malati flowers, I will place them around their necks, and I will offer tambula scented with camphor to their lotus mouths. Когда же я сделаю гирлянды из цветов малати и преподнесу их божественной чете? Когда я смогу угостить их орехами бетеля, смешанными с камфорой? With the permission of all the Shakis headed by Lalita and Vishaka, I will serve the lotus feet of Radha and Krishna. Когда, повинуясь повелениям Лалиты, Вишаки и других гопи, я стану служить лотосоподобным стопам божественной четы. Narottama Das, the servant of Sri Krishna Chaitanya Prabhu, longs for this service to the divine couple. Нароттама Дас, слуга слуги Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, молит о служении божественной чете. So, then, by the request, I believe, of Janava Mata, Narottam arranged the first big Gora Purnima festival at Keturi. В Кетуре по просьбе Джахнава Маты Нароттама Дас организовал первое очень большое празднование Гаура Пурнимы. One of the purposes was to unite the Vaishnavas of Bengal and Vrindavan because they were living far apart, and the Vrindavan Vaishnavas were, more absorbed in Sanskrit, and the Bengali Vaishnavas were, more simple, and of course they liked to sing all these songs of Narottama Das. Одна из целей этого праздника была объединить вайшнавов Вриндавана и Бенгалии. Вриндаванские вайшнавы были более такие эрудированные, знали санскрит. Бенгальские вайшнавы были более простые, им нравились песни Нароттама Даса, написанные на бенгале. Prabhupada said that Narottama Das, he explained the Vaishnava philosophy in a very simple Bengali language, so thus he made it available for the common people. Прабхупада говорил, что Нароттама Дас объяснил философию вайшнавизма в очень простых бенгальских песнях и так сделал ее доступным обычным людям. So anyway, the first Gaur Purnima festival was a wonderful event. Many Vaishnavas from all over Bengal, also from Vrindavan, attended, and Janava Mata was the chief guest. Итак, это первая Гаура Пурнима прошла очень успешно, очень много преданных из Вриндавана и Бенгалии собрались там, и главной гостьей была Джахнава Мата. And 6 sets of Radha Krishna deities were installed. На этом празднике установили 6 пар божеств Радхи и Кришны. One of those sets is in Vrindavan. И
Одно из этих божеств Радхи и Кришны находится в Вриндаване. Can't remember exactly the name. Я сейчас точно уже не скажу, как их зовут. Рада Брахан. Раджа Махан. Yes. Vrajamohan, is it? Yeah. Shri Correct. Shri Radha Brajamohan. It was very ecstatic festival. The kirtan was so ecstatic, especially when Narottam was singing, that the whole Panchatattva appeared in their Avirbhav features and danced ecstatically in the midst of the kirtan. Праздник и киртан были настолько экстатичными, что когда запел Нароттам, появилась вся панчататва в своей форме авирбхава, и они танцевали на киртане. So, of course, from that time, the Gaur Purnima festival is celebrated all over Bengal and India, and especially at our Mayapur headquarters, the Sri Mayapur Chandradoya Mandir. И с тех пор Гору Пурниму широко отмечают по всей Бенгалии, по всей Индии, но особенно пышно ее празднуют в нашем главном храме Майяпур Чандрадоя Мандире в Майяпуре. Anyhow, Narottam, he went on preaching throughout Bengal, but there was a lot of opposition from caste brahmanas. А там активно проповедовал в Бенгалии, но ему противостояли кастовые брахманы. Because he himself wasn't from a Brahmana family. As I mentioned, his father was a king. He was a Kayasta. And, yeah. Дело в том, что сам Нароттам не был брахманом по происхождению, как уже говорилось, он был сыном царя, то есть он принадлежал к касте каястх. And he was also accepting disciples from all different backgrounds. И к тому же он принимал в ученики преданных из самых разных каст. And, you know, Diksha means actually giving the Brahmin thread and Gayatri mantra. Дело в том, что дикша или посвящение подразумевает то, что учитель дает ученику мантру Гайатри и брахманский шнур. So once a group of these Brahmanas came to Khetri to challenge Narottam. И вот однажды группа кастовых брахманов отправилась в Кетури, чтобы бросить вызов Нароттаму. Some of Narottam's disciples, followers at any rate, Ganga Narayan Chakravarti, he might have been a disciple of Srinivas actually, and Ramachandra Kaviraj, they decided to set up shop on the outskirts of the Khetri Gram. И тогда последователи Нароттама Даса Тхакура, Ганга Нараян Чакраварти, который, скорее всего, был все-таки учеником Шриниваса Ачарьи, и Рамчандра Кавирадж, на входе, на въезде в Кетури поставили лавки торговые, павильоны. One selling clay pots, one selling betel nut. Один продавал глиняные горшки, а другой орехи бетеля. So when these pandits reached Khetri, they started to purchase things from these shops, and the shopkeepers began speaking in fluent Sanskrit. И когда эти пандиты добрались до Кетури, они остановились в этих лавках, чтобы там закупиться необходимым. У них завязалась беседа с лавочниками, и к их изумлению лавочники заговорили на чистейшем санскрите. So they became scared. They thought even in this village, the humble shopkeepers speak fluent Sanskrit. What to speak of Narottam? And they turned around and left. И это испугало пандитов. Они подумали, что если в этой деревне даже какие-то лавочники говорят на санскрите, что уже тогда говорить об их лидере Нароттаме. Поэтому они развернулись и отправились во свояси. There's also another story how Narottam was old and he left his body. They were carrying him on a palanquin, and some
caste Brahmins began criticizing, and the disciples were, flustered what to do, Narottam sat up and he defeated these rascals. И была еще такая лила, когда Нароттама Дас уже умер, ученики его тела несли на паланкине, и при виде этого кастовые брахманы стали бросать оскорбления в адрес Нароттама, и ученики были очень расстроены, не знали, что делать, и тогда Нароттам ожил, он сел на паланкине и философски разбил этих кастовых брахманов. And later, he asked his disciples to take him to the bank of the Padma. Он прожил еще какое-то время, потом он попросил, чтобы ученики отвели его на берег Падмы. And he asked them to, place him inside the water and to bathe him with the water of the Ganga Padma. Он повелел им завести его в воду и из кувшинов лить на него воду Падмы, воду Ганги. So as they were doing that, his body melted into the Padma and merged into the water. И они делали это у них на глазах, тело Нароттама стало растворяться в водах Ганги и растворилось полностью. So in this way he departed from the world. Так вот он ушел из этого мира. Mm-hmm. So one of our very prominent acharyas. Он один из самых выдающихся наших ачарьев. So I'll read another couple of songs. Еще несколько его песен прочитаем. Sri Rupa Manjari Pada, the feet of Sri Rupa Manjari from Prarthana. Шри Рупа Манджари Пада или стопы Шри Рупы Манджари тоже из Прартханы. Sri Rupa Manjari Pada, say more Asampada, say more Bhajana Pujan, say more Pranadan, say more Abharan, say more Jivanera Jivan, say more Rasanidhi, say more Vanchasiddhi, say more Vedira Dharam, say Brata, say Tapa, say more Mantra Japa, say more Dharma Karam. Anukula Habividhi, say Padi Hoibisiddhi, Nirakibu E Dui Nayane, She Rupa Madhuri Rasi, Prana Kuvalaya Sashi, Prapulita Hobe Nishidini. Tura Darshana Hi, Garale Jaralo Dehi, Chirudina Tapito Jivan, Haha Rupa Korodoya, Deha More Padachaya, Narottama Loilo Sharan. The feet of Sri Rupa Manjari, Rupa Goswami's eternal form as a gopi of Raja, are my real wealth. They Лотосные are the стопы. object of my bhajan and puja. They are the treasure of my heart, and they are my ornaments and the life of my life. Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — мое единственное сокровище. Они объект моего баджана и моего поклонения. Они мое украшение и сокровище моего сердца. Они поддерживают во мне жизнь. They are the reservoirs of all rasa for me and the fulfillment of all my desires. Они океан расы, All my исполняющий desires. все мои желания. They are the conclusion of the religion of the Vedas for me and are the goal of all my vows, austerities, and the chanting of my mantra. Они совершенство ведической дхармы. Они цель моих обетов, подвижничества и повторения мантры. They are the purpose of all my religious activities. Они смысл моей религиозной деятельности. By the power of those feet, my activities will become favorable to devotion, spiritual perfection will be achieved, and with these two eyes, I will actually be able to see. Благодаря силе, которой обладают эти стопы, моя деятельность пробудит во мне преданность. Я достигну духовного совершенства и этими глазами смогу видеть вещи такими, какие они есть. The exquisite beauty of Sri Rupa Manjari's divine feet will shine like the brilliant moon upon the lotus of my heart both day and night, thus giving relief to my afflicted soul. Прекраснейшие божественные стопы Шри Рупы Манджари будут и днем, и ночью, словно ярчайшая луна, сиять на лотосе моего сердца, принося облегчение моей измученной душе. By the venom of the snake of separation from you, my soul has wasted away, and my life is ever afflicted and distressed.
O Rupa Manjari, please be merciful and give me the shade of your lotus feet. Narottama Das has taken refuge. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой, и жизнь моя полна горя и страданий. О Рупа Манджари, яви мне свою милость и даруй мне тень своих лотосных стоп. Твои стопы стали для Нароттамы Даса единственным прибежищем. This was a favorite song of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and his disciples sang it at the time of his departure. Это был один из любимых баджанов Бхактисиданта Сарасвати Такуры. Ученики пели его, когда уходил Бхактисиданта Сарасвати. And one more bhajan, Vasanti Ras, amorous pastimes in the spring from Prarthana. И еще один Васанти Раса, тоже из Прартханы. Vrindavana Ramya Stan, Divya Chintamani Dam, Ratana Mandira Manohar, Avrita Kilindi Nire, Raja Hangsa Keli Kori, Tahe Shobi Kanak Kamal. Tar Madhya Hema Pita Asta Dali Beshtita Asta Dali Pradana Naika, Tara Madhya Ratna Sani, Boshiachan Duijani, Shama Shangi Sundari Radhika. O Rupa Lavanya Rasi, Amiya Parichi Kashi, Hasya Parihasa Sambashane, Narottama Dasa Koi, Nitya Lila Shukamoy, Sadai Spuruka Moramane. The beautiful place known as Vrindavan is a transcendental abode in the spiritual world and is made entirely of divine touchstones. There are many beautiful temples there made out of jewels, and the swans known as Rajahamsa play in the waters of the river Yamuna, which flow through that transcendental land. In the water of that divine river, there's a beautiful golden lotus of 100 petals. Прекрасное место под названием Вриндаван – трансцендентная обитель в духовном мире, которая целиком состоит из божественных философских камней и в которой очень много красивых храмов, сделанных из самоцветов. По той трансцендентной земле течет река Ямуна, в водах которой играют лебеди, называемые раджахамсами. На поверхности этой божественной реки покоится дивный золотой лотос, имеющий 100 лепестков. In the midst of that lotus, there's a golden platform surrounded by 8 petals. Situated upon those 8 petals are the 8 principal Shakis, headed by Lalita and Vishaka. В центре этого лотоса находится золотое возвышение, окруженное 8 лепестками. На тех 8 лепестках располагаются 8 главных саки, возглавляемые Лалитой и Вишакхой. On that golden platform, the divine couples sit upon a jeweled throne. In the company of Lord Shama sits the beautiful Radhika. А на золотом возвышении, на троне, украшенном драгоценными камнями, восседает божественная чета. В обществе Господа Шьямы сидит там прекрасная Радхика. The beauty and sweetness of Sri Radha and Govinda's forms during their talks, which are filled with smiles and laughter, is emanating showers of nectar. Narottama Das says, may these eternal pastimes filled with transcendental joy be ever manifest in my heart. Беседы Шри Радхи и Говинды полны улыбок и смеха, а их восхитительно прекрасные образы источают потоки нектара. Пусть эти вечные игры, исполненные трансцендентной радости, всегда будут в моем сердце, говорит Нароттама Дас. Okay. Hare Krishna. Narottama Dasa Thakur ki jai. Okay, any question? Пожалуйста, вопросы. Comment? Комментарии. Okay, so what's that? Далнитай Прабху, говорите, пожалуйста. Прабху, спасибо большое. Дадам пранам вашим лотосным стопам. Hare Krishna. Я слышал, что Нароттама Даса Тхакура, он инициировал Ганган Нараяну Чакраварти, Брахмана по рождению. Из-за этого там критиковали его, но он там несколько чудес произошло, и потом все признали, что правильно он сделал, что Нароттама Даса Тхакура посвящение отдал.
I've heard that Ganganarayan Chakravarti was actually initiated by Narottama Das, and this was why he was criticized by caste brahmanas, but there were some miracles afterwards, and this matter was settled. It could be, but I also saw somewhere that he was a disciple of Srinivas. But there may be different versions. Возможно, также где-то мне встречалось, что он все-таки был учеником Шриниваса. Возможно, есть разные версии истории вот этой. But certainly, I mean, he did initiate Brahmins and persons from all castes. So you know, he was criticized for that. Но совершенно точно можно сказать, что Нароттама Дас принимал учеников из разных каст, и брахманов, и не только брахманов, и за это он подвергался критике. Any other points? Кто-то еще, может, хочет высказаться? Я хотел спросить, Гуру Махарадж, вот жизнь Нароттама Даса Тхакура очень похожа на жизнь Рагунатхи Даса Госвами. И Рагунатха Дас Госвами, он привлекся, в основном он совершал побеги из-за того, что он очень сильно привлекся лотосными стопами Господа Чайтаньи Махапрабху. А вот я хотел уточнить, побеги, то, что убежал Нароттама Даса Тхакура, это что было его главным объектом привлечения, то есть как это немножко этот момент упустил, если можно уточнить. The lives of Narottama Dasa Thakur and Raghunath Das Goswami are pretty similar in the sense that both of them tried to run away, but Raghunath Das Goswami was mainly attracted by the lotus feet of Lord Gauranga. What about Narottama Das? What was his main attraction? What made him leave his home? To my understanding, he was very attracted by Sri Vrindavan Dham. Насколько я понимаю, его больше всего влекла к себе Шри Вриндаван Дхама. And he had a very strong desire to go there and to associate with the Goswamis and all the learned Vaishnavas there. У него было очень сильное желание отправиться туда и общаться с вайшнавами, преданными, которые жили там с Госвами. Спасибо. И еще вот хотел уточнить по поводу, когда он получил Кришна Прему, в каком это было возрасте? At what age did he attain Krishna Prema? That I cannot say exactly. Ну вот я не могу сказать точный возраст. Ага. А вот этот фестиваль Кетураграми, он тоже очень похож на фестиваль, который организовал Рагунатх Дас Госвами. И на этом фестивале тоже, на обоих фестивалях проявилась, на фестивале Кетураграми проявилась вся Панчататтва, да? То есть тогда же не было госслужения Нитьянанды, а на фестивале, который устроил Рагунатх Дас Госвами, только появился сам Господь Чайтанья, да, один только в своей абирбхав форме. There may be some similarity, actually, between the first Gaur Purnima festival organized by Narottama Dasa Thakur and with Chidadoi Mahotsava by Raghunath Das Goswami, in the sense that when Raghunath was performing his festival, only Lord Chaitanya appeared in his Avirbhav form, but in Keturi, all the Panchatattva was present. How's that? No, I can't say how it is. I mean, that's their transcendental desire. They all appeared together. Ну, если вопрос о том, почему там вот только Господь Чайтанья явился, а здесь вся Панчататтва, то трудно сказать, почему именно. Это их было такое, видимо, трансцендентное желание появиться всем вместе в Кетуре. Ну, на фестивале Кетураграми присутствовала Джахнавимата, да?
But Jahnavi Mata was present at first Gaur Purnima in Ketri, right? Yes, she was still alive. So. Да, она была еще жива. И она могла видеть Господа Нитянанду. So she could see Lord Nityananda. It would seem that way. Да, похоже так. She didn't feel him. How can I say? Вы что спросили, кормила ли она его, да? Я не расслышал. Да, не кормила ли она его? Гуру Махарадж сказал, что откуда ему знать. It's only mentioned that they were, appeared in the kirtan and they were dancing ecstatically. It doesn't say anything about they sat down and took prasadam or anything like that. Есть описание того, как они проявились на киртане, танцевали в экстазе, но ничего не говорится о том, что они потом вместе все сели есть прасад. Называется похоже. Очень удивительно, что эти две личности так похожи, вот вся их жизнь, Рагунат Дас Госвами и Нароттама Даса Тхакура, все очень сходно в их жизни. It's remarkable that those two devotees are very much similar to each other. Рагунат Дас Госвами and Нароттама Дас. Well, they both from very wealthy background. Они еще оба были из таких небедных семей. And of course, both very, renounced and ecstatic devotees. И оба были очень отреченными, очень экстатичными преданными. Спасибо. Okay. Any other point? Кто-то еще что-то хочет добавить? All right then. Ну, тогда хорошо. Можно спросить? Yeah. Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, значит, вот Нароттама Даса Тхакур, он таким необычным образом тело оставил, то есть он ушел в воды Ганги, а вот в храме Радха Гакулананды во Вриндаване, во дворике, есть самадхи Локанатхи Госвами и Нароттама Даса Тхакура. Там Пушпа самадхи находится, Нароттама Даса Тхакура, или как? В храме Радхи Гакулананды, да, вы сказали? Да. You mentioned this wonderful story of disappearance of Narottama Dasa Thakur, and in Vrindavan, in Gakulananda temple, there is samadhi of both Lokanath Goswami and Narottama Dasa Thakur's Goswami. Is it his Pushpa samadhi? I would guess so. Yeah, must be, because I mean he disappeared in Bengal, so. He didn't disappear in Vrindavan. Ну, по-видимому, да, потому что его уход произошел в Бенгалии, не во Вриндаване. Спасибо. Okay, then, yeah. So regarding Ganga Narayan Chakravarti, yeah, it may be correct that he's a disciple of Narottam. I thought I saw somewhere he was maybe he was an associate of Srinivas. Вот я посмотрел про Ганга Нараяна Чакраварти, все-таки действительно его инициировал Нароттам, но, возможно, он просто был одним из спутников Шриниваса Ачарьи также. А еще вопрос маленький. Вот в своих баджанах Нароттама Даса Тхакур есть какие-то баджаны, где он упоминает имя Локанатха Даса Госвами? Вот я не помню. Он прославляет Крупу Госвами и других вайшнавов, но вот я не помню, есть ли вот в его баджанах, связанных с Локанатом Госвами? Does Narottama Dasa Thakur mention the name of Lokanath Goswami in any of his songs? Yes, Lokanath, Lokaraji. Yeah. Okay, then thank you all for your attendance. Спасибо вам большое за то, что собрались сегодня.
Hare Krishna. Hare Krishna. Narottama Dasa Thakura ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Nitai Gaur Premanand ki Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Well, hopefully on Saturday we'll continue with the Chaitanya Charitamrita. Надеюсь, в субботу удастся продолжить лекции по читанию Чаритамрити. Gaur Premanand ki Hari Bol. Hari Bol. Спасибо за перевод. Спасибо, да, за Харе перевод. Кришна. Харе Кришна. Всех с праздником, дорогие друзья. Радаканта Прабху ки джай. А что сегодня не было? Объявление было, что сегодня не будет администратора. А кого сегодня не было-то и почему? А, вы успели. Понял. Угу, понял. Я так подумал, что как-то, да, у вас с этим делом всегда надежно очень. Харе Кришна.